El Dr. Daniel Ruiz presionó su palma contra la ventana de la cápsula de transporte, observando como el planeta próxima, 7 crecía ante sus ojos. Después de 8 meses viajando a través del vacío infinito del espacio, finalmente había llegado. El planeta brillaba con tonos turquoises y plateados, sus 3 lunas orbitando como guardianes silenciosos. Las nubes arremolinadas revelaban océanos vastos que cubrían el 90% de la superficie. Su corazón latía con fuerza contra su pecho. Había dejado todo atrás en la tierra, su departamento en Madrid, sus colegas de la Universidad Complutense, incluso a su familia. Todo por esta oportunidad única de trabajar en la estación de investigación más avanzada de la Federación Interestelar. La coalición había sido vaga sobre su nueva compañera de trabajo, mencionando solo que la doctora Noven era excepcional y diferente a cualquier científico que hubiera conocido. La cápsula atravesó la atmósfera con un temblor violento. Daniel apretó los reposabrazos, sus nudillos ponían dos blancos mientras los escudos térmicos brillaban naranja brillante. Momentos después, el océano apareció debajo de él, extendiéndose hasta el horizonte en todas direcciones. La estación de investigación emergió de las aguas como una flor bioluminescente, sus cúpulas transparentes reflejando la luz de las 3 lunas. El aterrizaje fue suave. Daniel tomó su mochila con manos temblorosas, verificando por décima vez que llevaba todo, sus dispositivos de investigación, fotografías de su familia, el reloj de su abuelo. La compuerta se abrió con un silbido pneumático, y una ráfaga de aire cálido y húmedo lo envolvió. Olía a sal y algo dulce que no podía identificar. Salió a la plataforma de aterrizaje. El cielo sobre él era de un violeta profundo, salpicado de estrellas que nunca había visto. Las olas chocaban suavemente contra los pilares de la estación, creando una melodía hipnótica. Dr. Ruiz, bienvenido a Próxima, 7. La voz lo hizo girar. La mujer que se acercaba lo robó el aliento. La doctora Aria Noven era alta y esbelta, moviéndose con una gracia que parecía desafiar la gravedad. Su piel era de un azul pálido que cambiaba sutilmente de tono mientras caminaba, como si el océano mismo fluyera bajo su superficie. Tenía 2 brazos elegantes, 2 piernas largas, y su rostro, aunque claramente no humano, poseía una belleza que lo dejó sin palabras. Sus ojos eran grandes y de un color aguamarina luminoso, con pupilas verticales como las de un gato. Su cabello flotaba alrededor de su rostro en filamentos plateados que parecían moverse por voluntad propia. Doctora Noven, logró decir Daniel, extendiendo su mano derecha con sus 5 dedos. Ella la tomó con su propia mano de 5 dedos delgados y largos, y él sintió una calidez inesperada y un ligero cosquilleo eléctrico. Por favor, la me María, dijo ella, su voz era melodiosa, con un acento que hacía que el español sonara como música. Espero que tu viaje no haya sido demasiado agotador. Para nada, mintió Daniel, aunque sus músculos protestaban después de meses de gravedad artificial. Estoy ansioso por comenzar a trabajar. Aria sonrió, revelando dientes perfectamente blancos. Sus labios eran de un azul más oscuro que su piel. Maravilloso. Ven, te mostrar tus habitaciones y luego cenaremos. Debes estar hambriento. Mientras caminaban a través de corredores cavos con paredes transparentes que revelaban el océano circundante, Daniel no podía dejar de mirarla. Se movía como si bailara, y cada vez que lo miraba, su piel brillaba con tonos dorados cálidos.
Esta es mi hija, Celine, dijo aria cuando llegaron a un área común. Una joven aparicio de detrás de una columna bioluminiscente. Tenía la misma piel cambiante que su madre, aunque los tonos en ella cambiaban más rápido, pasando de azul a verde a púrpura. Aparentaba diocesayat anos según estándares humanos, con dos brazos delgados, dos piernas ágiles, y 5 dedos en cada mano. Sus ojos eran del mismo aguamarina luminoso, pero había algo más en ellos, una intensidad que lo hizo sentir incómodo. Hola, Dr. Ruiz, dijo Celine suavemente, estudiándolo con una mirada penetrante. Llame Daniel, por favor, respondió él, ofreciendo una sonrisa amistosa. La cena fue servida en el observatorio principal, una cúpula de cristal donde podían ver las tres lunas elevando sobre el horizonte oceánico. Aria había preparado una mezcla fascinante de comida terrestre y local. Había pescado que brillaba suavemente, vegetales que cambiaban de sabor en su boca, y pan que lo recordaba al que su abuela solía hornear. Aria era encantadora, haciendo preguntas sobre la tierra, compartiendo historias sobre Próxima, 7 y su ecosistema único. Reía con facilidad, tocando ocasionalmente el brazo de Daniel cuando quería enfatizar un punto. Cada toque enviaba pequeñas corrientes de electricidad a través de su piel. Pero Daniel notó que Celine permanecía en silencio, empujando la comida en su plato con uno de sus 5 dedos. Sus ojos se movían entre su madre y él, y su piel cambiaba a tonos oscuros de preocupación. Cuando Aria se levantó para buscar el póster, Celine se inclinó rápidamente sobre la mesa. Su voz era apenas un susurro urgente. Ella ya le gustas. Puedo notarlo en sus patrones de piel. Daniel parpadeó, sorprendido por la franqueza. Celine, yo. Pero necesitas saber algo, la expresión de la joven se volvió seria, casi temerosa. Lo que está investigando aquí no es solo ciencia normal. Esto no es normal. Hay algo que ella no te está diciendo, algo peligroso. Antes de que Daniel pudiera responder, escuchó los pasos de Aria regresando. Celine se recostó en su silla, su rostro transformándose instantáneamente en una sonrisa educada. Pero sus ojos permanecieron fijos en Daniel, suplicando que tomara en serio su advertencia. Aria regresó con un póster que brillaba con luz suave, completamente ajena a la advertencia que su hija acababa de dar. Daniel aceptó su porción con manos temblorosas, preguntándose qué secreto oscuro acechaba bajo esta bienvenida cálida. Los días siguientes, Daniel se sumergió en el trabajo. Aria le mostró los laboratorios submarinos donde estudiaban formas de vida bioluminiscentes únicas. Trabajaban bien juntos, sus mentes sincronizándose de manera natural. Pero la advertencia de Celine resonaba en su mente. Una noche, Daniel despertó con sed. Al caminar por los corredores oscuros, vio luz emanando del laboratorio principal. Aria estaba allí, sus manos moviendo sobre hologramas que mostraban secuencias genéticas complejas. Daniel se acercó silenciosamente. Lo que vio lo dejó helado. Los datos mostraban experimentos de fusión genética entre especies de Próxima, 7 y ADN humano. Archivos clasificados revelaban que Aria no era simplemente una científica, era parte de un programa secreto de la Federación para crear híbridos que pudieran sobrevivir en múltiples planetas. ¿Cuánto tiempo llevas allí? La voz de Aria sonó diferente, más fría. Daniel dio un paso atrás. ¿Qué es todo esto? Aria suspiró, sus colores cambiando a tonos gris de resignación. Iba a decírtelo,
Daniel. Pero necesitaba que confiaras en mi primero. Aria lo explico todo. La Federación estaba muriendo. Los planetas habitables se agitaban, las especies se extinguían. Necesitaban crear seres adaptables que pudieran colonizar mundos hostiles. Selene era el primer éxito, mitad humana, mitad proxiana. Su padre era humano, dijo aria suavemente. Un científico como tú. La amé profundamente. ¿Dónde está ahora? Muerto. Los experimentos tienen riesgos. Su voz se quebró. Selene tiene solo 10 años más de vida y no encontramos una cura. Por eso te necesito, Daniel. Tu investigación sobre regeneración celular es nuestra única esperanza. Daniel sintió su mundo desmoronándose. Miró a Aria, viendo no a un monstruo, sino a una madre desesperada. Déjame ver los datos completos, dijo finalmente. Todo. Aria asintió, lágrimas brillantes deslizandos por sus mejillas azules. Durante semanas, Daniel y Aria trabajaron sin descanso. La química entre ellos se profundizó mientras compartían turnos de 20 horas, comidas apresuradas, momentos robados de risa en medio de la desesperación. Daniel se encontró enamorándose no solo de su mente brillante, sino de su valencia, su amor por Selene, su determinación inquebrantable. Selene mejoró ligeramente con los tratamientos preliminares, pero no era suficiente. Una noche, mientras analizaban resultados fallidos, Aria colapsó de agotamiento. Daniel la sostuvo, sintiendo su corazón doble latiendo erráticamente. No puedo perderla, susurró Aria. Es todo lo que me queda de él. Todo lo que me queda de esperanza. No la perderás, prometió Daniel, acunando su rostro con sus manos. Lo prometo. Sus labios se encontraron en un beso desesperado, eléctrico, selando un pacto silencioso. El avance lego de donde menos lo esperaban, el propio ADN de Daniel. Su genética única contenía la clave para estabilizar las células híbridas de Selene. Pero el procedimiento requería que Daniel se sometiera a una transformación parcial, fundiendo parte de su biología con la de próxima 7. Podría matarte, advirtió Aria, con terror en sus ojos. No puedo pedir esto. No estás pidiendo, dijo Daniel, tomando sus manos de 5 dedos. Estoy eligiendo. Por Selene. Por ti. Por nosotros. La operación duró 15 horas. Cuando Daniel despertó, su brazo izquierdo brillaba con un tenue azul bioluminescente. Pero Selene estaba de pie junto a su cama, sonriendo, sus colores vibrantes y saludables por primera vez en años. Gracias, susurró ella, apretando su mano transformada. Meses después, Daniel observaba las 3 lunas elevar sobre el océano. Aria se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de él. Su piel ahora respondía a la de ella, creando patrones de luz donde se tocaban. ¿Extrañas la tierra? Preguntó ella. Daniel sonrió, girándose para besarla. Esta es mi casa ahora. Tú eres mi casa. Y mientras las aguas bioluminescentes de próxima 7 brillaban bajo las estrellas, Daniel supo que había encontrado algo más valioso que cualquier descubrimiento científico, una familia, un amor que trascendía especies y mundos, y un propósito que hacía que su sacrificio valiera cada segundo.